I wonder if someone left the window open. I can hear the small birds chirping outside. The cool breeze brushes against my cheek. The faint light of the sun dances across my eyelids. My surroundings are imbued with a serene sense of peace, as I bask in the morning's warm welcome. I pick up my glasses from the nightstand and put them on, my hands moving on autopilot. I see. Seems like I fell asleep right after talking with Akia. My joints are still a bit heavy, but I feel a lot better than I did last night. Yosh. I let out a short rallying cry to psych myself up. Opening my eyes, I greet the brisk morning. Ah! あ、やっと起きたの？こいつめ。However, when I open my eyes, I see Arcueid's face right in front of me. Good lord. My train of thought is totally derailed. My mind is so blank, it's as though my brain has turned into tofu. My mouth forgets how to even breathe and then seizes up. Seriously, I have absolutely no idea what's going on. All I know is that Arcueid is in front of me. That this is my room. That the time is just past 9 in the morning. And to top it all off, she hasn't even taken her boots off before getting on my bed. お前。嘘つき。また明日って約束したのに。Maybe it's because she's in a very bad mood, but Arcueid's red eyes have lost their natural beauty. No, that's not right. Now that I'm up close and personal, I can feel their beauty more vividly than ever before. Arcueid is glaring steadily at me. Her face is really close. So close that I can sense her breathing, her body heat, even the smoothness of her skin. Her frame hangs over my fallen body, a mounted position in martial arts terms. ちょっと待ってくれ、アルクエイド。お前、なんで朝から俺の部屋にいる？ I try to keep my voice as low as possible while I yell at her. If I raise my voice and Hisui enters the room, it'll be all over for me. Even without a full handle on the situation, I can at the very least reduce that much. とにかくどいてくれ。人の部屋に勝手に上がって眠ってる隙に馬乗りとか真剣無視にも程がある。インベーダーかお前は。何よその態度。私がこんなところにやってきたのはシキが約束を破ったからでしょ。人を待たせておいて自分はずっと眠っているなんて一体どういうつもりなの？ Arcueid casts a sullen scowl at me. A promise. That's right, I made a promise. I made a promise to meet up with her last night, but I broke it, didn't I? I finally grasped the situation. I understand the reason behind Arcueid's anger. But even so, that doesn't justify her behavior. I honestly can't believe that she leapt straight past. I'll give him a piece of my mind when I see him tonight, too. I'll break into his room. Seeing as how the window's open, that's probably the route she used to sneak her way in. そうか。約束を破ったんだから、そりゃ確かに俺が悪い。けど、そんなことで人の家に侵入するのはやりすぎだぞ。Shouldn't you explain to her that you had a health risk event? So that's why you didn't show up. Maybe you should explain that to her. ここシキの家じゃないわ。 Arcueid issues a flat rebuttal. それにね、本当は私もっと怒ってたんだから。何時間も待ちぼうけで約束を保護にされたんだって気づいた時、自分でも驚くぐらい頭に血が上ったわ。もう絶対にこのままじゃ済まさない。乗り込んでいって捕まえてシキの首根っこぐらい引きちぎってやる。波の言葉じゃ許さないからって。 Damn. あんなの経験したことのない精神状態だった。自分でも冷静になろうって思うんだけど、思えば思うほど頭にきちゃってどんどん熱が上がっていくの。
あなたへの文句だけで詰まった底なし沼にはまって、暴れれば暴れるほど沼が広がっていくような気分、分かってもらえる？もう本当にどうにかなりそうでたまらなかったんだから。I wonder if she still feels that way, because her red eyes are brimming with a mixture of discontent, protest, and rage, all directed squarely at me. ああ、確かにたまらないな、それは。Nodding along with her to feign attention, I stealthily check that my neck is indeed still intact. でしょ？それでもう我慢できなくなって忍び込んだんだけど、シキが眠ってるから待ってあげることにしたのよ。言い訳ぐらいは聞いてみたかったから。Okay, so you will hear me out. Nice. でもシキ、なかなか起きないんだもん。やることもなかったし、しばらくあなたの寝顔を見てるしかなかった。That's totally not weird. シキの寝顔はね、怖いくらい静かだった。死人のように眠っていて、もう起き上がることはないんじゃないかって不安になったくらい。はあ、不安だったら起こしてくれればよかったのに。こっちはお前にいられる方がよっぽど不安だよ。けど起こすのももったいなくって。私、自分の眠っている姿は知らないけど、シキみたいに眠れるのなら幸せかもしれないなって。どうしてシキはこんなに穏やかなんだろうってずっと考えながら見つめてた。そうしていたらね、あれだけ湧き上がっていた気持ちも収まって、その後にシキが目を覚ましたの。それじゃあ夜から今までずっとそこにいたのか？うん、何度か家の人がやってきたけど見つからないようにしておいたから大丈夫よ。さっきもシキを起こしに女の子が来たけど気に食わないから追い返しちゃった。 What? Arcueid lets out a carefree laugh. 待て、追い返したって何を？手荒な真似はしていないわ。ほら、前に吸血鬼には魅了の魔眼があるって言った Oh, でしょ。 use your eyes on her. Okay. あの女の子にはシキはもう学校に行ったって暗示をかけたから、私のことも記憶に残ってないよ。記憶に残ってないよって、お前ね。She really just does whatever she feels like. Well, even so, it seems like she's tried to respect my family situation in her own way. 経緯はよくわかった。それと昨日のことはすまなかった、アルクエイド。その謝罪ってわけじゃないけど、俺は二度とお前との約束は破らない。約束する。 So you're not going to explain yourself to her? I make this declaration while staring Arcueid directly in the face. 反省してる？反省してる。何しろ後の報復が恐ろしいって今思い知ってる最中だ。 Still lying flat on the bed, I raise both arms in a gesture of surrender. I'm not sure where that displeased attitude of hers went, but Arcueid nods, seemingly satisfied with my answer. At long last, Arcueid gets off the bed. にしてもブーツでベッドに乗っかるなんて、シーツに足跡がついたら洗濯が大変だなとか思わないのか？ I pull myself upright, complaining. Arcueid watches me from the center of the room as I slowly haul myself out of bed. あのさ、お前何してるの？何って、シキが着替えるのを待ってるんだけど。その格好のまま出かけるわけにはいかないでしょ。まあ寝巻きのまま出歩くほどだらしなくは。待て、なんて言った？アルクエイド。 Oh, brother. 今日一日はずっとシキと行動しようと思って。約束を破った埋め合わせしてくれるんでしょ？ Arcueid says it like it's the most natural thing in the world. The whole day, in other words. She wants me to skip school to accompany her? 何言ってるんだ。こっちには学校がだな。何よ、反省してるって言ったのに私より学校を取るの？あなたは。She's got me there.
I glance at the clock. The time is just past 9 in the morning. Even if I were to leave for school right this second, I'd still be late. Plus, I did keep Arcueid waiting all night. And besides, if I'm honest, this sounds way more fun. 分かったよ。今日一日はアルクエイドに付き合う。 Jeez. けど、昼間に街に出ても手がかりは何もないんじゃないか。お？そこは気にしなくていいよ。だって街を散歩するだけなら昼間でも関係ないんだし。なんだよ。昨日の夜できなかった分、これから吸血鬼探しをするんじゃないのか。ええ、もちろん夜になったら調べるわ。けど一日ずっと手伝ってもらうのも大変でしょうから、お昼ぐらいは休んでもいいと思うの。もっともない意見だけど、二人で街を歩くだけって、それって。 I know we've already spent a good deal of time walking around at night together, but isn't what she's describing now awfully close to what people might consider a date? A vampire like Arcueid probably doesn't think of it like that, and is simply asking me to take her somewhere interesting, but is this for real? Am I really going to spend all day just hanging out with her? No vampire slaying attached? どうしたのシキ？顔赤いわよ。Flustered, I hide my face with my hands and look away from Arcueid. Well, I've been alone with her plenty of times before. But each time was in the midst of a crisis, where the fact that we were allies working toward a common goal took precedence over the fact that we were a man and a woman. Thanks to that, despite being aware of just how beautiful Arcueid is, I've been able to put it out of my mind. However, if I simply pass the time with her with no overarching danger or objective, I might start to notice things that I shouldn't. シキ？ねえ、やっぱり学校に行くの？わけないだろう。うんと言ったんだから付き合うよ。約束は破らないって言っただろ。どんな気まぐれか知らないけど、街を散歩するぐらいなら問題ないだろうし。ありがとうシキ。 Jesus. それじゃあ早速行きましょう。 You're impossible. What is she thanking me for? Arcueid bounds over to the window that I suspected she broke in through. ちょっと待った。すぐに着替えるから、そこで外でも見ててくれ。何？呼んだ？ああ、呼んだけど呼んでない。止めて悪かった。外に出ていてくれ。すぐに追いつくから。うん、屋敷の正門で待ってるわ。今まで散々待ったんだから、これ以上待たせないでね、シキ。Arcueid makes a light tapping sound as she exits through the window, a Phaline grace of fluidity to her movements. I hear the trees in the garden rustling as she leaps from limb to limb. Moving through the treetops, rather than on the ground, she disappears from view as nimbly as a cat might. If she can move around like that, sneaking into my room must have been a breeze for her. 感心してる場合じゃないか。俺も翡翠に見つからないよう外に出ないと。I change out of my pajamas into some casual clothes. Today's a weekday after all. I'll be taken into protective custody if I go wandering around the city in my uniform when I'm supposed to be in school. I crack the door, make sure there is nobody hanging around the hallway, and make my move. I can't risk going through the lobby, so I use a window in one of the rooms on the first floor to get into the yard. I arrive at the front gate. I choose a more roundabout route to avoid being seen, so it took me a little while to get here. Arcueid is... Ah, there she is. お待たせ。とりあえず移動しよう、アルクエイド。屋敷の周りにいると琥珀さんに見つかっちまう。え？ああ、うん。行くなら早く行こっか。 Compared to her attitude earlier, her reply lacks vigor. なんだよ、らしくないな。
俺を待ってる間にまた何かあったのか？別に何もなかったけど。I'd emphasized the word again when I asked, but judging from Arcueid's absent-minded response, she didn't pick up on it. もしかして昼間だから体調が悪いのか？無理をしてまで出歩く必要はないんだ。苦しいのならやめにしても。体調は良好なんだけどね。ちょっとこの塀を見ていたら昨日のことを思い出しちゃって。昨日のことって公園で俺をずっと待ってたこと？ Arcueid nods meekly in confirmation. 昨日の夜はここを全力で飛び越えてそのまま四季の部屋に忍び込んだんだけど、今にして思うと不思議だなって。どうして私あの時あんなに怒ってたんだろう。約束の一つぐらい今まで何度も果たせなかったのに。Arcueid folds her arms in deep thought, unable to come up with an answer. あ、そうだ。四季ならわかるかな。いつも私をバカバカって言い伏せるんだから、これぐらいわかるでしょ。あのな。If Arcueid herself doesn't even know why she was mad, I don't see how I'm supposed to be able to work it out. I have no idea what's going on in that head of hers. But if I had to hazard a guess, it's because you're selfish, it's because you want to take revenge on me, it's because you're a vampire. Say first, sure. First one, I guess? It makes the most sense, I guess. 単にアルクエイドは怒りやすいだけなんじゃないか？基本的にわがままな性格しているからな。I give her my blunt opinion. そっか、言われてみればそうかも。私、四季に殺されてからすっごく感情的になってるみたいだし。Arcueid nods in satisfaction. Regardless of whether or not it's true, if the person in question is convinced, then problem solved. 疑問は評価しましたか？なら、さっさと移動しよう。I don't have any real destination in mind, but my first priority is getting us away from the Mitono residence. The small hill we're on is set a little ways apart from the city, and the only things up here are the Tono mansion and the forest spread out behind it. There's no way that'd be enough to keep Arcueid entertained for long. I guess I'll start by leading her toward the station at the heart of Soya. 追ってかけ、追ってかけ。Arcueid is bounding ahead down the hill. She's like an excited kid running an errand for the first time. ところで四季、今日は服装が違うのね。いつもの黒い服はどうしたの？いつもの黒い服って。Oh, I get it. She must have drawn a line from daytime shiki, school uniform, in that brand of hers. Also, our uniform is ultramarine, not black. I wish she'd stop casting shade on people's character every chance she gets. あのな、昼間っから学生服で出てこられるか。で、じゃない。今日は特別な今までとは違う街の探索なんだろう。だからこっちもちょい上品な私服に着替えてきたんだよ。Well, by refined, I mean I'm wearing leather shoes instead of sneakers, but it's better than nothing. なるほど。特別だものね。Something must have occurred to her as she stops dead in her tracks. 四季、そこでストップして周り右して目をつむって。そうね。10秒、3秒でいいから。回れ右って後ろを向けってこと？ Her request is so casual that I find myself obeying without really thinking about it. I turn around and close my eyes. Standing like this, my brain has a chance to catch up and ask myself what the hell I'm even doing. ふふん。見てなさい。私も負けないから。Outdone? Outdone by what? Is she changing her outfit? What was that? I think I just felt a strange breeze coming from behind me. おい、これに何の意味か。Yeah, that's nice. I stop mid-sentence. No,
It's more like the thought itself was cut short. Yeah, it's a cute outfit. どう？昼間なら戦うこともないし、これくらい着込んでいても邪魔にならないかなって。 Kind of reminds me of one of the Irisfield's outfit, I think. Yeah, from Fate. Oh no. Who is this person? Who is this person? Who is this person? What's with that casual wear? That fur? That ribbon? How did she spontaneously change like that? Come to think of it, where does she even get her clothes from? Even though nothing about her outfit is overly extravagant, this spectacular metamorphosis suits her so well that none of those questions even matter. ねえ、私普段と違う私になってる？可愛い？ There was no need to ask that. You. Wait a second. Cute? This isn't simply a matter of cuteness. What I've just witnessed defies comprehension. It's beyond all reason. Are you trying to tell me that vampires come fully equipped with date outfits built in? Knowing you has meant a constant stream of surprises, but you still had further to go, huh? What are you? A graveyard idol? An adorable anthropomorphic rabbit? To be honest, I really just want to take a picture right now. You're a creature who only knows how to play dirty. 黙ってちゃいいか悪いかもわからないんですけど、特別な日なんだからこれくらいの方がいいのよね、シキ。いいか悪いかってお前。 Of course it's bad. I cannot allow her to violate my heart like that. I want to reject this evil on behalf of all humanity. But is there a single human being on Earth that could reject the Arcueid in front of me? I grit my teeth and control my urge to surrender. I gather up every bit of pride inside my body and then... まあそれくらいなら問題はない。 I reply to Arcueid while maintaining my dignity as a human being. I may have been dealt some damage by this sudden turn of events, but I still have the home field advantage. It's okay, there's no reason to panic. I just need to pull myself together and take Arcueid by the reins, same as I always have. よし、アルクエイド、行きたいところとかあるのか？わからないからシキに任せるわ。どこか適当なところに連れて行って。 She responds with a carefree but highly challenging request, one on the level of responding, anything's fine, when asked what you want for dinner. I have no idea what kind of place she would enjoy, but I need to think of something before we arrive at the station. Luckily, the contents of my wallet have left me with some financial freedom. The best place to take her has to be... the movie theater, even it's a little cliche. That gloomy back alley, of course. The park, today's weather is perfect for a stroll. Well, save. I think a movie sounds fun. Let's go to the movie theater. Going to the movies would be standard fare for a date. Not that we're going on one or anything. There should be no risk of her getting bored so long as the movie is interesting enough. And once we've seen it, we can use it as a jumping off point to get to know each other's preferences and interests a little better. Yeah, that's not a bad idea at all. In times like these, nothing beats the movie theater. But just to reiterate, this is by no means a date.ここはいつも賑やかね。何があるのかはよく知らないけど、娯楽施設が集中してるってことでしょ。 I walked through the daylit city with Arcueid by my side. As we went along, other passers-by were, or rather still are, stealing furtive glances at the two of us. Needless to say, it's because Arcueid is the sort of beautiful woman you don't come across every day. With all the extra eyes on me, I've gotten so self-conscious that I'm unable to respond to the questions she's been hurling at me. ねえ、聞いているの、シキ。これからどこに行くのかって聞いてるんだけど、私。聞いてるというか、もう着いた。ほら、あれが目的の映画館だ。映画館。
映画を見ようってことなんだ。 Maybe it was a bit too plain after all. The princess is clearly not feeling it. However, we've already come all the way here, so there's no backing out now. Besides, how am I supposed to know what kind of place would make a vampire girl happy? When one comes to this far, there's no other option but to rush headlong past the complaints and grumblings. いいから入るぞ。不満があるならここで別行動すればいいだろう。まあ不満はないけど。 With a heavy sigh, Arcueid trudges after me. Seeing her shoulders fall dejectedly, she's complaining about how useless I am makes my back ache. チケットを買ってくるけど何を見る？今やってるのは恋愛ものと恋愛ものと恋愛ものだな。 What kind of overly saccharine movie theater is this? ふざけてるな。俺も帰りたくなってきた。私はどれでもいいわ。なんかどれも同じみたいだもの。退屈でも我慢する。これも乗りかかった船でしょ？ I think I've heard that phrase somewhere before. This is all on me for not checking the showings online beforehand. 面目ない。できるだけ面白そうなの選んでくる。I joined the small queue and purchased tickets for two. Arcueid is, well, she's a vampire. She's also a foreigner, so maybe she'd prefer a Western film to a Japanese one. I'll go with the one made in France. The screening starts in 10 minutes. お待たせ。上演時間まで10分空いてるからそこの喫茶店にでも入ろう。日差しの下にいるの辛いだろ。もう昼間だから辛いとか眠いとかそういうの関係ないって言ってるでしょ。10分ならここで問題ないわ。次に吸血鬼だろみたいなこと言ったら怒るからね。 Her anger rose at Mach speed. But she's right. I may have overstepped my bounds. Arcueid is many times stronger than I am, so being overly protective of her would just make her more annoyed than anything. 了解。じゃあここで時間を潰そう。 I lean against the wall of the department store. Arcueid watches the passing crowds, her ill temper written on her face. I steal a glance at her profile. I would never have taken her to the movie theater if I knew she was going to be like this. I should have taken her to the park, or perhaps spent more money to go to the amusement park. If I had done that, maybe she wouldn't look so bored and gloomy. シキ、私退屈。何かやって。 That was fast. So she's already at the point of, I'm bored. Show me a magic trick. だからどこのお姫様だよお前は。何かって例えば何？しりとりとか？はあ？ I raise my eyebrows. Why that all of a sudden? I look behind her. Standing a little ways away by the wall is another couple, engrossed in a game of shiritori. Aishiteru, I love you, Ruamando, Lononde, Dokamademo, wherever, Motosekyu, Nontes Kweu. I doubt I'm the only person that would be dizzy after hearing a string of words like that. This is why couples who don't pay attention to the people around them is so infuriating. やめよう。しりとりは良くない。なんで？映画待ちのカップルはしりとりをするものだってあの人たち言ってたけど。そんなのはただのザレ言だ。気にするな。だいたいしりとりで時間つぶしなんて旧時代にも程がある。携帯でネットニュースでも漁ってなさい。そうなの？でも楽しそうだよあの二人。あの手の二人組は何やっても楽しそうなの。そもそもしりとりは苦手なんだ。やってると悲しくなる。それだけは何があっても却下だからな。シキ、しりとりに弱いんだ。語彙少ないの？弱いんじゃなくて苦手なんだよ。ていうかつまんないだろ言葉をつなげても。いい、
5分前だし、そろそろ入ろう。これチケットな。中に入るときに見せればいい。券の半分を取られるけど、それが決まりなんだから怒ったりしちゃダ Why are メ you だぞ。 talking to her like she's a child? それぐらい知ってるわ。シキは私のこと何にも知らない女だって思ってるのね。ああ、いや、なんとなく。あんまり人間社会のこと知らないのかなって。知識だけならきちんと蓄えているって言わなかったかしら。私、映画館のことぐらい知ってるわ。Arcueid spins on her heel and heads into the theater. This really wasn't the right choice. Even though I brought the princess all the way to the movie theater, it seems she doesn't find it interesting after all. Okay. We leave the theater. The movie that we watched was a romance, so it wasn't exactly boring, but it wasn't particularly interesting either. It was a typical French movie, so focused on maintaining a quiet atmosphere without any standout action scenes. Fucking Arcueid doing the Arthur meme. Jesus. Arcueid walks behind me in silence. This silence is awkward. Perhaps she also would have been happier if it had been an action or a horror movie. あのさ、アルクエイド。今日のはたまたま向いてな。すっごく面白かったね、シキ。 Was that sarcasm or not? Wait, it was actually a smash hit? いや、でも。Fun and boring are subjective, but was that really that fun? 参ったな。聞くのと見るのとじゃ大違いなんだもん。そりゃ知識としては知っていたけど、そんなのさまつな空想でしかなかったみたい。暗がりっていうのがいいのかな。大きい音なのにうるさくなかったし、シキが隣にいるのも楽しかったし。でも何より内容が良かったよね。よくもまあ架空の話をあそこまで作り上げられるものだなって驚いたわ。あの情景の細かさに比べたら、私の作るイメージなんて子供騙しみたいなものだし、本当に感心しちゃった。Arcueid is grinning from ear to ear from the bottom of her heart. It seems that she truly took enjoyment from that refined romance movie. そうなのか。まあエッフェル塔もどきの建物は確かに見応えあったけど。But come on, isn't it just a ripoff of the Sky Tree? あれ？仕切ったら冴えない顔してる。もしかしてつまんなかった？いや、つまらなくはなかったけど、普通だなって。あれだったら他にもっと面白いものがあるし。嘘。だってさっきのすごく良かったよ。総合点は低いんじゃないかな。今は時期を外しているからやってないけど、大作の映画はあの数倍退屈しないぞ。はっきり言ってさっき見たのは中の芸ぐらいのランクだよ。びっくり。 That face, oh my god. I love わ it. かりやすい感情表現をするんだな、アルクエイド。I'm just as amazed as she is surprised. She'd be acting so cold about the movie going in that I fully assumed she'd come out complaining about it. But instead, she's like an excited child. 残念だな。昨日までなら文句なしにいい映画がやってたんだ。そんなに喜ぶと知っていれば夜のうちに連れてきてたのに。I have to admit, I didn't think of it because I wanted to thank her or show her my gratitude. It's more that I genuinely wanted to see how she'd smile after seeing a movie like that. そっか。間が悪いんだね、私とシキって。Arcueid slumps her shoulders in disappointment. 本当だな。なんだか空振ってばっかりだ。I slump my shoulders in the same way. Yeah, it's a real shame. I would have liked to see that joyful side of hers for a little while longer. How adorable. It's past 2 o'clock now, so we decide to have a late lunch. Since I'm here with Arcueid, I wanted to splurge and eat somewhere a little more expensive than I normally would. Alas, the contents of my wallet won't stretch quite that far. 私、シキがいつも食べているところがいい。Arcueid says she wants something ordinary anyway. So I suck it up and take us to the food court.
It's an open question whether or not Arcueid even eats this sort of food, so this is somewhat of an experiment. That's straight up a Baskin Robbins. After intensely studying the menu, Arcueid ended up getting the same meal that I ordered. I take a seat across from Arcueid. After nervously glancing around her surroundings, she brings a fry to her mouth in a manner that suggests familiarity with the food. 慣れてるんだな。てっきりこういう店は初めてだと思ってた。ええ、こういうところは初めてよ。前からどういった施設かは知っていたけど、それは知識だけのものだしね。知識だけってそっか、ニュースを見るんだから雑誌だって目を通しているのか。服も普通だし、割とこっちの事情に適応してるんだよな。 The traditional Western image of a vampire, combined with Vlob's old-fashioned look, had me left with the impression that vampires are gothic creatures. I guess it's possible that vampire society may also have modernized along with the rest of the world. そういうプロセスで適応してるわけじゃないけど、ともあれ人間の文明圏に入るのならそれに即した常識は必要でしょ。だから起きた時はその時代の情報を覚えてから行動するの。まあ大抵は1日や2日で決着がつくから無駄になるんだけどね。Every now and then, she says things that can be difficult to understand. 無駄になるってどうして？だってことが終わればすぐに眠りに戻るから。次の目覚めが何年先になるかわからないんだし、覚えた知識は全て捨てて次の目覚めに備えていたの。でもそれって損をしてたみたい。私はね、今まで知識でしか世界を知らなかった。こういう人間たちの集まりがあるって知っていても、それを経験することはしなかったのよ。なるほど。けど知ってるんならそれでいいんじゃないのか。現にさっきだってメニューに迷いはしたけど、注文自体はスッとしてたんだし。当然よ。そういう風に対応できるよう知識を得ているんだから。でもそれは数値だけの話なのよね。情報だけの世界はそれはそれで真だけど、受肉からの感覚は正しい理論より真がある。経験は理論を凌駕するってこういうことだったのね。何千億の単語を覚えていても実際にやってみないと何も手に入らないんだなって。Arcueid lets out a miserable sigh. どうだろう。理論は経験を補うっていう逆説もあるとは思うけど。それは理論だけしか知らない人の言葉でしょ。まあちょっと前までの私がそうなんだけど。Arcueid's facial expression grows darker and darker. I must have gotten swept up in her words. I'm starting to feel depressed myself. I don't feel like I could eloquently express why, but I just can't bear seeing her face like this. 早計じゃないか。単にさ、理論だけで経験を補えるやつと経験で理論を覆せるやつがいるだけだと思うけど。ほら周りを見ろよ。この店だけでもこれだけ違う人たちがいるんだ。いろんなやつがいるんだから、誰もが自分と同じじゃないだろ。シキが真面目なこと喋ってる。そっちが真面目な話をしたからこっちもそれに付き合ってるんですよ。話の腰を折らないでくれ。 Especially not now that you finally decided to talk about yourself. 知ってる。シキって私の話したいことを話したい時にちゃんと付き合ってくれるって。いつもは怒鳴り散らすけど深刻になれば話を聞いてくれるでしょ。Arcueid lets out a cheery laugh. I can't say this out loud, but her smile really isn't vampire-like at all. That said, have I really been yelling at her that often?
私って視野が狭かったのね。自分がこうと決めたらそれ以外のものは見えなくなるんだもの。私には自分しかいらない、自分だけが正しくあればいいって、そんな風にしか考えられない。でもそうよね、こんなにいろんな心があるんだから、私にできないことを当たり前のようにやってしまえる人だって世の中にはたくさんいるんだわ。 Arcueid's tone is gentle as she muses. I guess she's feeling a little introspective. もっとも反省したところで私の性格は変わりはしないんだけど、私今の自分が一番好きだし、やっぱり正しいんだって信じてるから。 After making such a gallant statement with a smile, Arcueid once again furtively looks around her surroundings before sinking her teeth into her hamburger. Chomp, chomp. She chows down on the junk food as if it's to dispel my image of her as a vampire. I wonder how she manages it. Eating a hamburger is the sort of thing that's basically impossible to do elegantly, which only makes the fact that Arcueid looks so beautiful doing it seems all the more out of place. 何？人のことジロジロ見て。あ、これってこういう風に食べるものじゃないの？ Arcueid puts the hamburger back in the tray in a panic. She wipes her lips with a napkin. Even that commonplace action looks so elegant and graceful when she does it. いや、それで合ってる。合ってるけど、なんか変だ。お前の場合、似合わないから食べるな。何よそれ、似合わないってどういう意味？イメージの問題だよ。お前みたいに口が小さいやつにファーストフードは向かないんだな。おとなしくポテトをかじっている分には問題ないから、俺の分もやる。I put my fries on Arcueid's tray. Even I don't understand why I'm acting like this. いらない。せっかく食事をとることにしたのに、そんな柔らかいものばっかりじゃ物を食べてるって気がしないもの。 Arcueid pouts before digging back into her hamburger. This time, her movements are highly exaggerated, like she's conscious of the fact that I'm watching her. The mysterious beauty from before has faded slightly, making the scene just more bearable. But just what the hell is going on? A vampire eating a hamburger? If a creature doesn't eat it and receive the nutrients it needs to function, then it won't survive very long. Arcueid said before that she doesn't drink blood. Then, does that mean she derives sustenance from the same sorts of food that people eat? なあ、アルクエイド。何よ、意地悪。いや、もう文句は言わないって。聞きたいことができたんだけど、いいか？いいけど、何？あのさ、お前は吸血鬼だろ。なら、食事って呼べるものは血液だけじゃないのかなって。Arcueid stares at me, eyes wide. Looks like it was an inappropriate question after all. I mean, look, her face has become so stiff. Or not? あのね、シキ。基本的に私は食事を取らないんだ。確かに、こういう風に栄養素を口にすれば自分の力だけで動けるけど、それは気分の問題なの。私の熱量の補充方法はシキたちとは違う。確かに食欲はあるけど、それは人間でいうところの性欲と同じかな。食べないとイライラするけど、私はあんまり食事に重きを置いていないから、反転衝動に襲われることは少ないよ。Arcueid flatly refutes my blood diet theory. It seems like she really can get by just fine without drinking any blood. そうか。Thank goodness. I'm so glad that she's not like the other vampires that kill humans in order to feed. Jeez, if Arcueid had been like that, if Arcueid had been like, I'm a vampire that doesn't need to suck blood, from the get-go, I'd have been more than happy to help her out. ってちょっと待った。お前そりゃ吸血鬼って言わないぞ。言うわよ。シキだって食事が味のないものばかりだったら耐えられなくなるでしょ。
栄養素より毒素が多いものを食べたいと思う時がある。例えばこのハンバーガーね。シキ、あなたはなんでこの店を選んだの？単純な熱量補充のため？それともこの加工された粗末な肉と安いパンと化学調味料の塊をさしたる工夫も技術もなしに調理した大量生産品を心の底から食べたいと思ったから？ Damn. 恥ずかしながらそういうジャンクなハンバーガーを食べたいと思ったからです。うん、それでいい。別に恥ずかしがることはないんだよ。私だって毒になると分かっていても美味しそうに見えるものはある。私にとって人間の血液はそういうもの。取らなくてもいいものを取りたいという欲求において私とあなたは変わらないわ。ほら、知性体は繁殖であれ食事であれ、それに何らかの二次的利益を付加しないとサボってしまう生き物でしょ。美味しいから物を食べる。気持ちいいから交配をする。その究極があなたたち人間なんでしょうね。なんであれ、快楽につなげることがより強い繁栄方法だと知っている。比較的弱い生命体が最も強い生存力を示したこの宇宙でも稀有な例なんだから。Arcueid's voice has a sing-song quality to it. I couldn't feel any contempt for humans in what she said. On the contrary, she almost sounds like a mother watching over her child as it grows. However, いや、それはどうなんだ。I'm finding it a little hard to accept being told that humans can't live without chasing after pleasure. いいのよ、それで。だからこそあなたたちはこの星で一番の行動動物になった。生存することに意味を見出そうとする生命なんて星からしたらとんでもない進化だもの。まさにその発想はなかったね。とにかく神素である吸血種、私の場合はそんな形而上の二次的利益を満たしてくれる最上級の食べ物が血液なの。だから活動するということだけを目的とするのなら人間の血を取る必要は全くない。つまり神素という吸血鬼にとって精神的空腹を満たすのに一番適したものが血液だと。けどアルクエドは血を吸うのは嫌いだって言ったよな。そうか。人間に食べ物の好き嫌いがあるようにアルクエドは血の味が嫌いってわけだな。Having hit upon a convincing revelation, I can't help but blurt it out. However, Arcueid frowns as though something is weighing on her. わからない。血の味なんて私知らないもの。She doesn't know what blood tastes like. 私は吸血種としては半人前だって言ったでしょ。血の味は知らない。それがどんなものなのかまだわからない。わかるのは血を吸うということはその相手を人と認識しなくなるっていうことだけ。Arcueid looks away from me as she mutters that. ねえシキ、もしもよ、もしも鳥や魚にあなたと同じぐらいの知性と寿命があったらあなたは食べられる？どんなに知性があっても食べ物は食べ物だからって割り切って食べられる？いや、それは。I guess I would? I don't know, but if there were other animals of lower intelligence, I would probably eat those first. ほら、そういうこと。私が血を嫌っているのはそういう理由なんだ。まあ、シキの言う通り好き嫌いはあるのかもしれない。私、できることなら血は見たくないもの。So I guess you two are kind of similar in that sense, because she kind of has a similar viewpoint about eating stuff like that, I think. だけど、Well, not humans, but like living things. もしも私に人の知性や価値観がなかったら、ためらうことなく血を吸っていた Even か though も he's しれ eating な a い。 burger right now. 生きるために他の生命を奪うことは自然界じゃ当然の摂理なんだし。I start upright in shock.
It's not a sin to kill in order to live. It sounds like a natural thing for a vampire to say, but when Arcueid says it, I can't help but be taken aback. I'm here to kill a vampire who thinks like that. I'm not here to deem her an accomplice to that thought process. そりゃ生きるために他の生き物を食うのは自然の摂理だろう。けど人間とお前は似たようなもんじゃないか。同種を食べるのが禁忌なのも自然界のルールだろう。だからそういう例え話はやめてくれ。もしもの話はあんまり好きじゃないんだ。そう？私はイフって好きよ。どんな結果になるかわからないけど、とりあえずその時はどこかに救いがあるような気がするでしょ。What ifs, huh? In that case, what if Arcueid wasn't a vampire? Would I not have to feel this way? Or what if she was a monster who drank blood like the other vampires? Then would I not be as irritated as I am right now? どうしたのシキ？いきなり暗い顔しちゃって。あ、もしかしてトイレとか？あのな、人が真面目に悩んでるっていうのによりにもよってそれか、お前は。I breathe out a sigh. But I guess in a way, I'm saved by her carefree attitude. Regardless of how much thought I dedicate to it, I get the impression that the question of whether she should drink blood or not doesn't weigh on Arcueid's mind at all. そうだよな。俺には関係のない話だった。もうさっきから一人でブツブツ言っちゃって。隠し事はずるいわよ、シキ。Arcueid is once again growling at me like an indignant cat. 隠し事なんかしていないよ。そもそも隠し事だらけなのはそっちの方だろ。いつも俺にはわからない話をして面白がってるんだから。面白がってるってそんなことあるけど。なんだ、本当にこっちが頭を抱えてる姿を面白がってたのか。いたずら好きっていうか秘密主義っていうか。ま、どうせ俺はお前とは違う生き物だからどうでもいいけど。そんなことない。私ちゃんとシキには話してあげてるよ。隠し事が多いように見えるのはシキがあんまり聞いてこないだけなんじゃない？ She hits me where it hurts. It's true that I consciously avoid asking Arcueid questions. As a human being, I'm terrified of wading any further into the world of vampires. And as Tono Shiki, I want to hold on to the idea that I can still turn back even now. That said, after last night, I'm certain I've crossed a threshold. There's no going back to the safety I once knew. And now that I've come this far, there are things that I need to know. よし、聞けば教えてくれるんだ。何でも。ええ、私たち協力し合ってるチームだもの。Well, she asked for it. I guess I'll start grilling her on things I'm still not clear on. Starting with the main question, the one she keeps avoiding. The true identity of our enemy. I should use this chance to find out what kind of person they are. それじゃあ質問。アルクエイド、お前の敵って結局どんな吸血鬼なんだ？ここまで追ってきた以上、それなりに面識はあるんだろう。それはなんだよ、俺に隠し事はしないってさっき言ったばかりじゃないか。そうなんだけど怒らないで聞いてね。この町に吸血鬼が潜んでいると分かったのはつい最近のことで、私はまだ本体に出会えてさえいない。今回の敵がどんな姿をしているのか、男性なのか女性なのか子供なのか大人なのかさえ分からない。じゃあ他の特徴は？ほら、グローブの懲罰能力だっけ？
ああいう特徴はないのか？それも実際に見るまでは断定できない。私の追っている敵はそう強力な人じゃないけど、今回は何を得意としてどんな体になっているのか私には予測できない。そうね、その幅広さがあいつの特徴と言えるかも。この町にあいつの気配があることしか私にはわからないわ。Arcueid isn't lying, but I get the feeling she isn't exactly telling me the whole truth either. For example, まだ見つけていない以上、相手の特徴はわからない。それはいい。当然の話だ。けど、そいつの名前ぐらいは知ってるだろう。そう、名前。is it someone I know? Not Shiki, but me. Arcueid silently hangs her head. It seems like she has some reason she can't tell me his name, and it's eating her up inside. At least, that's what I thought. あいつの名前。A shiver runs down my spine. There's so much ice in her words that it feels like our surroundings have been frozen solid. あいつの名前はね、シキ。There's no sign of her hiding the truth. あいつの名前はミハイル。 Yep, there it is. ミハイル・ロワ・バルダムよ。人間から吸血鬼になった。 Michael どこにでもいる Rolovaldemillion. 人の一人よ。 Her beautiful lips move, but she does not look up. All that I can sense from her is a raw, blood-curdling hatred. アルクエイド、お前。Arcueid's shoulders are trembling. She looks like she's struggling to suppress the emotions raging within her. つまらないことを聞いて悪かった。名前が知れただけで十分だ。あとは直接見つけてこの目で確かめればいいさ。 Arcueid shakes her head slightly. It's as if she's saying that she can't forget it so easily. Dang, so even saying the dude's name puts her in a state of rage. Mortal enemies for real, for real. Time passes, neither of us saying a word. ごめんなさい、シキ。みっともないよね。私、あいつの名前を口にすると冷静でいられなくなるみたい。 Arcueid apologizes with her head still hanging. This temperate appearance isn't like her at all. 気にしないでいいよ。お前には悪いけど、むしろ人間らしくてほっとしたぐらいだし。そうなの？人間らしいってどこが？ああ、憎い相手だから追いかけて感情的になりそうだから敵としか口にしなかったんだろう。無感情に事務的に吸血鬼を殺すってことより納得がいく。お前にちゃんと理由があるのなら俺はその方が。 I was about to say, lent you a hand, but stopped halfway. I've been claiming that I'm only helping Arcueid in order to protect the city. To finish that sentence would be to contradict the excuse I continue to cling to. とにかく質問は終わり。あったかいうちに食べようぜ。この手の飯は冷めると致命的にまずくなるからさ。うん。でもこれもともと美味しくないと思うよ。四季の味覚ってちょっとあれよね。 The princess averts her gaze as though to avoid saying out loud exactly how boorish my tastes are. I'm sure we just weren't feeling this menu today. That's all. I maintain that there are still times when a burger really hits a spot.